Hello, welcome students in our channel the physics points, and in these lectures we are start to discussions with the new contents, that is the electric lines of forces. In the previous lectures we are solve some problems and discussions of the material mediums, that is the electric field intensity due to the point charges in the material medium. In these lectures, in the same lectures we are discussing the electric line of forces. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कशन करणार आहे द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस. Electric lines of forces. Electric line of forces. The electric line of forces is explained by the scientist Michal Faraday in the 1791 to the 1867 is the career or is the lifetime of the Sir Michal Faraday, and it can be introduced the concept of lines of forces for the visualizations of the electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड कन्सिडर करायचं आहे किंवा इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड आपल्याला व्हिज्युअलाइज करायचं आहे, समजून घ्यायचं आहे की इलेक्ट्रिक फील्ड कुठल्या पोझिशनला जास्त आहे, कुठल्या पोझिशनला त्याचं स्ट्रेंथ कमी आहे, जास्त आहे. हे समजण्यासाठी मायकल फॅराडेनं एक नवीन कॉन्सेप्ट अंमलात आणलं. त्या कॉन्सेप्टला नाव होतं द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस. And these electric lines of forces we can be start to explain in these lectures. Then let's start the Michal Faraday. Michal Faraday in their career is 1791 to the 1867. They will be introduced the concept of lines of forces for the visualization of electric and magnetic field and the definitions of the electric and magnetic field. It is the curved line, it is the imaginary, and the electric lines of the forces is and the imaginary curved line drawn in a such way that the tangent at any given point to the curve is give the directions of electric field at that points. एक असं imaginary curved line आहे जे का आपण आजच्या लेक्चरमध्ये डिस्कशन करणार. इट इज द इमॅजिनरी कर्व्ड लाईन आहे. या कुठल्याही पॉईंटवरनं जर आपण एखादा टँजंट ड्रॉन केला तर ते टँजंट आपल्याला डायरेक्शन्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट दॅट पॉईंट दर्शवतो. यालाच म्हटलं जातं द फोर्स लाईन्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाईन ऑफ फोर्सेस. अँड इमॅजिनरी अँड इलेक्ट्रिक लाईन ऑफ फोर्सेस इज अँड इलेक्ट्रिक लाईन ऑफ फोर्सेस and electric lines of forces is the imaginary or the imaginary lines, imaginary curve lines drawn such a way that the tangent drawn at any point or imaginary line curved line drawn in such way that the tangent drawn at any point, the tangent drawn at any point on that curve, any point on that curve, it gives the direction of
it gives the direction of electric field intensity or electric field at that point. It is called as the lines of forces, electric lines of forces. Electric lines of forces, it is an imaginary curve drawn in such way that the tangent at a given point, कुठल्याही एका पॉइंटवर जर त्या कर्ववर tangent drawn केलं, any point on the curved line, it gives the directions of electric field. Consider केला ओके. जर हे सेपरेटली एक डायग्राम मी ड्रॉन केलेला आहे. कन्सिडर दिस इज द वन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाईन ऑफ फोर्सेस हे या ठिकाणी आहे आणि या ठिकाणी मी दोन पॉईंट कन्सिडर केला. इट इज अ पॉईंट ए अँड अनदर इज अ पॉईंट बी. या ठिकाणी दोन पॉईंट मी या ठिकाणी कन्सिडर केलेले आहे आणि त्या पॉईंटमधून पास होणारा एक टँजंट ड्रॉन केला. इट इज द टँजंट ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस. या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेसला कर्वला टँजंट ड्रॉन केला आणि हे टँजंट डायरेक्शन दाखवतो त्या पॉईंटवर असलेल्या इलेक्ट्रिक फील्डची. दिस इज द directions of electric field at point A. This is called as the electric lines of forces. Electric lines of forces. The path along, आणि याचं जे काही पाथ आहे, the path along which the unit positive charge is called as, it is also called as, जे पाथ असणार आहे इट इज युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज पासून असणार, यालाच म्हटलं जातं लाईन्स ऑफ फोर्सेस. अँड वी आर बी स्टार्ट डिस्कशन्स. जर अशा पद्धतीनं एक मी या ठिकाणी डायग्राम काढलेला आहे. देन इट इज कन्सिडर दीज आर द लाईन्स ऑफ फोर्सेस. हे लाईन्स ऑफ फोर्सेस आहेत अँड दीज लाईन्स ऑफ फोर्सेस ज्या ठिकाणी इट विल बी शोज द डेन्सिटी ऑफ द, आणि जी काही डेन्सिटी आहे या ठिकाणी डेन्सिटी ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्सेस डेन्सिटी कमी आहे आणि या ठिकाणी डेन्सिटी जास्त आहे. द डेन्सिटी ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्सेस, द डेन्सिटी ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्सेस, लाईन्स ऑफ फोर्स gives the strength of electric field. It gives the strength of electric field. It gives the strength of electric field. म्हणजे ज्या ठिकाणी ही जी बंच आहे या ठिकाणी इलेक्ट्रिक फील्ड कसं असणार आहे, हाय इलेक्ट्रिक फील्ड असणार आहे. इट हॅज अ हाय इलेक्ट्रिक फील्ड आणि या ठिकाणी कसं असणार आहे, लो इलेक्ट्रिक फील्ड असणार आहे. ज्या ठिकाणी स्ट्रेंथ, ज्या ठिकाणी डेन्सिटी जास्त आहे, द लाईन्स ऑफ फोर्सेसची जी काही डेन्सिटी जास्त आहे त्या ठिकाणी जी काही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आहे किंवा इलेक्ट्रिक फील्ड आहे त्या ठिकाणी हाय असणार आहे. डेन्सिटी कमी असेल तर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी कमी असणार. इट विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दॅट. And it is all about the electric lines of forces. And now I will start to discussions of the some characteristics of electric lines of forces. याचे काही characteristics आपल्याला डिस्कशन करायचं आहे. ठीक आहे. To take the heading, the characteristics of electric lines of forces. Lines of force. Lines of force, it is an imaginary curve आहे. त्या कर्ववर कुठलाही एखाद्या पॉईंटवरचा आपण त्या कर्वला टँजंट ड्रॉन केला तर तो पॉईंट जो का आहे तो टँजंट असा डायरेक्शन दाखवतो, त्या पॉईंटवर असलेल्या इलेक्ट्रिक फील्डचं डायरेक्शन दाखवतो. त्यालाच म्हटलं जातं लाईन्स ऑफ फोर्सेस. द फर्स्ट characteristics of the line of forces. The lines of forces are originated from the positive charged object and terminate at the negative charged object. It can be originate
ओरिजिनेट म्हणजे सुरुवात जे होत असते, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉझिटिव्ह चार्ज ऑब्जेक्ट and terminate at negative charge object. Charged object. It is the first characteristics of the electric lines of forces. म्हणजे ही जी काही सुरुवात आहे, इट कॅन बी ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉझिटिव्ह चार्ज पासून सुरुवात होते. इट कॅन बी ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉझिटिव्ह चार्ज अँड टर्मिनेट ॲट द नेगेटिव्ह चार्ज, म्हणजे नेगेटिव्ह चार्ज ठिकाणी टर्मिनेट होतं. कन्सिडर दिस इज द वन ऑफ द चार्ज, दोन चार्ज बॉडी आहेत, हे पॉझिटिव्ह आहे आणि निगेटिव्ह आहे. इट इज द इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस. हे अशा पद्धतीनं असतात. And it can be originate from the positive charged object and terminate at the negative charged object. And another second one points we can be discussion, second characteristics of that points. This is the lines neither be intersect. म्हणजे जे काही लाईन्स आहेत, मी जे काही या ठिकाणी एक डायग्राम ड्रॉ केलेला होता, ज्या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेशन जे काय डेन्सिटी जे काय आहे जास्त होती, पण त्या ठिकाणी देखील जे काही लाईन्स आहेत ते इंटरसेक्ट होत नव्हते. The lines of forces, lines are neither be intersect and nor be meet each other, nor be meet to each other, meet to each other. इट कॅन बी नायदर बी इंटरसेप्ट, म्हणजे ते इंटरसेप्ट होत नाही आणि त्या ठिकाणी मीट देखील होत नाही. दिस इज द सेकंड characteristics of the lines of forces. And third, it is not, I will be not said to they are following parallelly, not a parallel, but या ठिकाणी ती काय होत नाही, इंटरसेप्ट होत नाहीत. The lines of forces are terminated on a conductor. कंडक्टर कसे असतात, परपेंडिक्युलर असतात नॉर्मली. The lines of forces terminates on a conductor normally or perpendicular. कंडक्टर कसं नॉर्मली टर्मिनेट होत असतात, टर्मिनेट नॉर्मली. अँड फोर्थ अँड मस्ट बी इम्पॉर्टंट, दे डू नॉट पासेस थ्रू द कंडक्टर, म्हणजे त्या ठिकाणी कंडक्टरमधून पास होत नाहीत. द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑर द इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस, म्हणजे जे कंडक्टरमध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ते कसं असते, झिरो असते. द इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस कुड नॉट बी पासिंग थ्रू इन द कंडक्टर्स अँड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ऑर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इनसाइड द कंडक्टर इज मस्ट बी झिरो. दे कुड नॉट बी पासेस, दे can't pass through the conductor, and the value of electric field intensity inside the conductor is must be zero, and it can be pass थ्रू, जर कंडक्टरमधून पास होत नसेल तर इन्सुलेटरमधून पास होणार, इन्सुलेटर्स. इट कॅन बी पास थ्रू द इन्सुलेटर. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट्स, यू कॅन बी नोटेड. हे कंडक्टरमधून पास होत नाही, इट कुड नॉट बी पास इन द कंडक्टर्स अँड इट कॅन बी पासेस थ्रू द इन्सुलेटर. And fifth point, and it is also important points, that is the magnitude of electric field
इज प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाईन्स पर युनिट एरिया. म्हणजे जी काही इलेक्ट्रिक फील्ड, जी काही इंटेन्सिटी आहे, इलेक्ट्रिक फील्डची स्ट्रेंथ जी काय आहे, या ठिकाणी मी कुठेतरी एक लाईन, द डेन्सिटी ऑफ द लाईन ऑफ फोर्सेस विच कॅन बी गिव्ह द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हे काय असं होतं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. द डेन्सिटी म्हणजे डेन्सिटी कधी जास्त असते किंवा कधी कमी असते. जे नंबर ऑफ लाईन्स जर जास्त असतील तर डेन्सिटी जास्त असते, नंबर ऑफ लाईन्स कमी असतील तर डेन्सिटी कशी असते, कमी असते. म्हणजे इट इज डायरेक्टली नंबर ऑफ लाईन्सेस इज अफेक्टेड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड. देन द मोस्ट इम्पॉर्टंट magnitude, the magnitude of electric field, the magnitude of electric field is proportional to the number of lines, number of lines of forces or number of lines, that is जे काही लाईन्स असणार आहे, the number of lines per unit area, this is the most important points. म्हणजे जी काही डेन्सिटी आहे किंवा जी काही मॅग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जे काय आहे, तर मॅग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्डची मॅग्निट्यूड जी काय आहे ते कशावर डिपेंड असते, नंबर ऑफ लाईन्स पर युनिट एरिया. म्हणजे एका युनिट एरियामध्ये किती नंबर ऑफ लाईन्स आहेत त्याच्यावरून आपण मॅग्निट्यूड कॅल्क्युलेट करू शकतो किंवा त्याचं स्ट्रेंथ कॅल्क्युलेट करू शकतो. कन्सिडर करा एका जागी भरपूर आहेत, इट विल बी क्राउडेड इन अ लार्ज. आणि जेव्हा हे द नंबर ऑफ लाईन्स क्राउडेड असतील, इट विल बी क्राउडेड देन इन ए region where a large electric field, it will be crowded in a regions, that is the sixth point. It crowded or number of lines are crowded at the region where large electric field म्हणजे ही जी काही नंबर ऑफ बंचेस जे असतात, कन्सिडर करा इट इज वन ऑफ द, ठीक आहे, अशा पद्धतीने काय आहेत हे फोर्सचे लाईन्स आहेत आणि या ठिकाणी काय आहेत क्राउडेड झाल्यासारखे दिसतात. आणि हे जे काही रिजन आहे इट इज, या रिजनमध्ये सेपरेशन्स मॅक्झिमम आहे. या ठिकाणी त्यामधलं इंटर रिलेशन्स किंवा इंटर डिस्टन्स जे काय आहे ते कमी आहे. म्हणजे क्राउडेड रिजनमध्ये या ठिकाणी जी काही व्हॅल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड असणार आहे हे असणार आहे लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड व्हॅल्यू असणार आहे आणि या ठिकाणी कसं असणार आहे, मिनिमम असणार आहे. देन द सेपरेशन्स बिटवीन टू लाईन्स ऑफ फोर्सेस इज मोर हॅव्हिंग द लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जर दोन लाईन्स ऑफ फोर्सेसमधील सेपरेशन डिस्टन्स जर जास्त असेल तर त्या ठिकाणी जे काही व्हॅल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड असणार आहे हे मिनिमम असणार आहे किंवा कमी असणार आहे. देन ॲट दॅट पॉईंट लो व्हॅल्यू किंवा लो व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड when lines of forces is separate or widely separated, lines of forces are widely separated, दिस इज द सेवन्थ, सिक्स्थ आणि सेवन्थ हे एकामध्ये जरी लिहिले तरी चालेल, कारण की हे दोन्ही कसे आहेत, रिलेटेडच आहेत आणि यामध्ये वेगळं काही एक्सप्लेन करायची गरज नाही. ज्या ठिकाणी क्राउडेड आहे, ज्या ठिकाणी मॅक्झिमम डेन्सिटी आहे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक फील्ड हे मोर असणार आहे आणि कमी सेपरेशन्स किंवा त्यांची जी काही डेन्सिटी कमी असेल तर त्या ठिकाणी कसं असणार आहे, कमी व्हॅल्यूज असणार आहे. अँड मोस्टली इम्पॉर्टंट अँड लास्ट पॉईंट्स of the characteristics I can be discussing in this here, that is eighth,
दे आर इक्वली स्पेस्ड, म्हणजे जर जी काही व्हॅल्यूज आहे इट इज कर्व्ड व्हॅल्यू इक्वली स्पेस्ड असतील, कन्सिडर दिस इज नॉट प्रॉपरली बट इक्वली स्पेस्ड आहे असं कन्सिडर करा. यामध्ये जे काही डिस्टन्स आहे, जर या ठिकाणी डिस्टन्स डी असेल आणि डीची व्हॅल्यू जर 1 असेल, 1 सेंटीमीटर असेल, तर या ठिकाणी देखील 1 सेंटीमीटर आणि हे देखील सेपरेटेड डिस्टन्स 1 सेंटीमीटर आणि दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर इतकं डिस्टन्स असणार आहे. म्हणजे जर लाईन्स इक्वल स्पेसिंग असतील तर हे इक्वल स्पेसिंग फक्त त्याच ठिकाणी असतात ज्या ठिकाणी 2 पॅरलल इलेक्ट्रिक प्लेट्स आपण ठेवलेला आहे किंवा 2 पॅरलल चार्जड इलेक्ट्रिक प्लेट त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे, त्यामध्ये तयार झालेलं इलेक्ट्रिक फील्ड हे कसं असणार आहे, युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड असणार आहे. अँड इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट, दे आर इक्वली स्पेसिंग, दे आर इक्वली स्पेसिंग, इक्वल spacing when electric field is uniform, uniform electric field or electric field is uniform, this is all about the characteristics of the electric lines of forces. And the lines of forces is do not exist any physical existence, या ठिकाणी कुठलाही physical existence दिसत नाही, because it will be imaginary, कुठेतरी imaginary लिहिलं होतं, the lines of forces is the imaginary, हा जो व्हॅल्यूज आहे इट इज इमॅजिनरी, म्हणजे या ठिकाणी फिजिकल एक्झिस्टन्स अवेलेबल नसणार किंवा कुठलेही फिजिकल एक्झिस्टन्स नसणार आहे. दिस इज द ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्सेस. तर electric lines of forces, it will be distributed. The concept comes from the Michal Faraday in the 1791 to the 1867, introduced in the concept of lines of forces for the visualizations of electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड किती आहे, कसं आहे, व्हिज्युअलायझेशन करण्यासाठी मायकल फॅरेडेनं हा कन्सेप्ट तयार केला. दॅट इज द कन्सेप्ट, the electric lines of forces or magnetic lines of forces, when we are discussing the magnetic field intensity or a magnetic field. And for the visualizations of electric and magnetic field, an electric lines of forces is the imaginary curved, an electric lines of forces is the imaginary curved, will be drawn in a such way that the tangent drawn at any point on the curve, it gives the directions of electric field at that point. And this tangent gives the directions of the electric field at that point. The density, जर या लाइन्सची डेन्सिटी मॅक्झिमम असेल, तर डेन्सिटी ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्सेस इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जर डेन्सिटी मॅक्झिमम असेल तर स्ट्रेंथ मॅक्झिमम असणार आहे, डेन्सिटी कमी असेल तर स्ट्रेंथ कमी असणार आहे. इट विल ऑल अबाउट द theoretical parts of the electric lines of forces, and we are discussing some characteristics of the electric lines of forces. That is the first characteristics. The electric lines of forces will be originated or start from the positive charged object and terminate ends to the negative charged object. या ठिकाणी छोटासा डायग्राम काढला होता अशा पद्धतीने, एक पॉझिटिव्ह चार्ज ऑब्जेक्ट पासून स्टार्ट होतं आणि नेगेटिव्ह चार्ज ऑब्जेक्ट जवळ एंड होत असतं. Then another points, the lines of electric lines of forces are neither be intersect, म्हणजे ते मीट होत नाही. They are always parallel, not a parallel, neither be intersect nor be meet to each other. हे एक दुसऱ्याला भेटत नाहीत किंवा त्याचबरोबर हे इंटरसेक्ट होत नाहीत. अशा पद्धतीने कितीही क्लाउडेड रिजन जरी असला तरी त्या ठिकाणी कसं असणार आहे, इट इज द मीट विल बी नॉट कोइन्साइड. या ठिकाणी कसं असणार आहे, ओव्हरलॅप होईल बट it could not be intersect or nor be meet to each others. Then third, the lines of forces are terminated on the conductor normally त्या ठिकाणी टर्मिनेट होत असतात. म्हणजे हे कंडक्टर आहे, कन्सिडर केला, इट इज द कंडक्टर, इट होल आर द कंडक्टर अँड दे टर्मिनेटेड नॉर्मली या ठिकाणी टर्मिनेट होत असतात. आणि त्याचबरोबर मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट्स, इट कांट बी पासेस थ्रू द कंडक्टरमध्ये जे काही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी असते कमी असते, कारण की त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस नाही आहे. इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस इट विल बी डायरेक्टेड अटॅचमेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड.
and the magnitude of electric field is directly proportional to the number of lines per unit area. ही जी काय मॅग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी किंवा इलेक्ट्रिक फील्डची हे नंबर ऑफ लाईन्स पर युनिट एरियावरनं डिस्कस केलं जातं आणि फाइंड आउट केलं जातं आणि डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतं. अँड सिक्स्थ, क्राउडेड रिजन, क्राउडेड ॲट दॅट रिजन म्हणजे ही जी काही लाईन्स आहे क्राउडेड असतात कुठं, ज्या ठिकाणी लार्ज व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड असते. इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज असेल, मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड असेल, त्या ठिकाणी आपल्याला जी काही नंबर लाईन्स ऑफ फोर्सेस आहे हे क्राउडेड असल्यासारखे दिसतात किंवा त्यांची इंटेन्सिटी किंवा त्यांची स्ट्रेंथ जास्त असल्यासारखे दिसते. लो व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक म्हणजे ह्याच्या रिलेटेड. अनदर, दे आर इक्वली स्पेसिंग केव्हा असतात, जेव्हा त्या ठिकाणी युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड असेल. युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये इक्वली स्पेसिंग या ठिकाणी असतात. अशा पद्धतीने आपण डिस्कशन केलेलं आहे इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस अँड इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस देअर कॅरेक्टरिस्टिक्स. आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण डिस्कशन करणार इलेक्ट्रिक फ्लक्स म्हणजे काय असतं. आणि इलेक्ट्रिक फ्लक्समध्ये आपण जे काही सायंटिस्टचं नाव यूज केलेलं आहे या सायंटिस्टचा थोडासा खूप मोठा हात या ठिकाणी असणार आहे आणि त्यांनी काही लॉज देखील सांगणार आहे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. त्याच्या पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण गॉस लॉ डिस्कशन करणार आहे आणि छोटासा डेरिव्हेशन्स देखील सॉल्व करणार आहे गॉस लॉबद्दल. बट आजच्या लेक्चरपुरतं तुम्ही फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं की इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस अँड द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस.